Welcome everyone. Thank you for joining us today. Myself Paulomi Modak. We are excited to have you at today's webinar. This will be an opportunity for us to learn from each other and grow together. Today's topic, Post-Marxism and Agonist Democracy. Let's take a moment to introduce our guest speaker, Professor Nirjhar Mukherjee is an assistant professor, Department of Political Science at Berhampore College. Presently, he is doing his PhD from Presidency University. He is also double MA holder from Jadavpur University and Central European University, Budapest. His research focuses on post-Marxist political theory. I want to thank our speaker for taking the time to share his knowledge. Sir, please start your lecture. So, post-Marxism as an academic school of thought emerges in the 1980s. In 1985, there is a book written by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. It's jointly written by these two authors. Ernesto Laclau, the famous Argentinian scholar, and Chantal Mouffe, a French-speaking Belgian scholar. They wrote this book, Hegemony and Socialist Strategy. Now, it is in this book in 1985 that the term post-Marxism was officially coined, or it was introduced into the academia. Ever since that, there has been a lot of controversy and debate on what exactly post-Marxism is. Now, some people have criticized it, other people have marveled at its innovativeness, other people have had mixed reactions. But then what we can say in Western academia, since the 1980s, post-Marxism has emerged as a distinct school of thought, as a distinct theoretical school for analyzing various social events. And it has gained a lot of traction in many social science disciplines, of course, political science, sociology, gender studies, among others. Recently, it has been making some impact on other disciplines like international relations as well. But then it has really become a very important school of thought since the 1980s in political science, sociology, gender studies, and other social science disciplines. মানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, জেন্ডার স্টাডিজ, উইমেন স্টাডিজ, এই ধরনের সাবজেক্টগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণভাবে উত্তর মার্ক্সবাদ বা পোস্ট মার্ক্সিজম উঠে এসেছে। Now it has to be understood that post-Marxism is not a sub-school within Marxism. এই ভুলটা অনেকে করে ফেলে। তাই আমি একটু ছাত্রদের বলছি, it's a common mistake that many students make. Post-Marxism is not a school within Marxism. Like within Marxism, there have been many heterodox schools, such as, like psychoanalytical Marxism, then Marxist feminism, then environmental Marxism, so on and so forth. Like post-Marxism is a different theoretical school in itself. So what I'll do is that, how did post-Marxism come into being? This is something that I will discuss in the first 15 to 20 minutes. Okay. Then I will go on to discuss Chantal Mouffe's theory of agonism and her idea of agonist democracy. And finally, I will conclude by discussing in brief some of the impact that post-Marxism has made on some parts of the world and in world politics in various ways. So, my current PhD research, which is from Presidency University, focuses on the impact of post-Marxist theory on Western politics. Currently, I'm working on its impact on 3 countries: Greece, Spain, and France.
For my PhD, that's what I'm doing. But then later on, I intend to expand on it. And outside the periphery of my PhD, I have presented papers elsewhere. We can discuss all that later. Another thing that I'm also trying to do more writings about post-Marxism and spread it here in ওয়েস্ট বেঙ্গল, মানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রে উত্তর মার্ক্সবাদের জনপ্রিয়তাটা আমি বাড়ানোর চেষ্টা করছি। তো যাই হোক, এখান থেকে শুরু করি যে আমাদের যদি বুঝতে হয় পোস্ট মার্ক্সিজমকে, তাহলে আমাদের 1980 দশকে ফিরে যেতে হবে। এবার একটা কথা বলি, যারা মার্ক্সবাদ সম্পর্কে অবগত বা বামপন্থী রাজনৈতিক তত্ত্বগুলি সম্পর্কে অবগত, তারা জানবেন যে 30-এর দশক থেকেই মার্ক্সবাদের মধ্যে থেকে অনেক ধরনের মানে অন্য রকমের মার্ক্সবাদ বা একটু অন্যভাবে ভাবনা চিন্তা করা মার্ক্সবাদ বা সৃজনশীল মার্ক্সবাদী ধারা উঠে এসেছে। People who are familiar with Marxist theory, they will know that right from the 30s, like from the days of the critical school, Antonio Gramsci and others, there have been various heterodox theories of Marxism. মানে মার্ক্সবাদের মধ্যে থেকেই অনেক ধরনের এরকম থিওরি বেরিয়েছে। এটার অনেকগুলো কারণ আছে। তার কারণ হচ্ছে যে মানে এটা কিন্তু আমাদের এখানে মাথায় রাখতে হবে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয় 1990 সালে। 1989 সালে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান, the Cold War ends in 1989, the Soviet Union breaks up in 1991 rather, whatever. So, but post-Marxism begins as a separate school of thought in 1985. So, a few things have to be kept in mind, that Soviet Union was a superpower and Cold War dynamics dominated the landscape of world politics from 1945 to 1989 at least. However, among intellectuals, many problems with Marxism were visible. মানে মার্ক্সবাদ যে একাই সবকটা মানে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেবে সব এবং মার্ক্সবাদের সমস্ত ব্যাখ্যাই ঠিক, এটা নিয়ে কিন্তু মার্ক্সবাদীদের মধ্যে থেকেও অনেক মানে তর্ক বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে। আর তাছাড়া মানে সোভিয়েত ইউনিয়নে, চীনে, উত্তর কোরিয়ায় এবং পূর্ব ইউরোপের দেশে যেখানে মানে মার্ক্সবাদ বা অন্তত যারা নিজেদেরকে মার্ক্সবাদী বলে দাবি করেছিল, সেই সমস্ত যে সমস্ত রেজিম গুলো ছিল, সেই সমস্ত সরকারগুলো অনেক অনেক তাদের দুর্বলতা, তাদের অত্যাচারের গল্প ঘটনা মানুষের সামনে উঠে এসেছিল। এবং ভাবুক মানুষ, চিন্তাবিদ মানুষ যারা বামপন্থীদের মধ্যে আছে, এখানে কিন্তু ডানপন্থীদের কথা বলা হচ্ছে না, কারণ ডানপন্থীরা তো তাদের আদর্শগত দিক থেকে এমনি বামপন্থীদের সমালোচনা করবে। আমি বলছি বামপন্থীদের মধ্যেই সেখানে কিন্তু সমালোচনা উঠছিল, মানে রাইট ফ্রম দ্য বিগিনিং, from a few months since the November Revolution. Well, we are in the month of November, you know. Like Soviet Union became a totalitarian state. So Soviet Union একটি একনায়কতান্ত্রিক একটি মানে দলে পরিণত হলো। সেটার মাধ্যমে আস্তে আস্তে সমস্ত বিরোধীদেরকে চুপ করিয়ে দেওয়া হলো, বিরোধী পক্ষকে সাইলেন্স করিয়ে দেওয়া হলো, এবং কখনো বিজ্ঞানের নাম করে, কখনো সমাজতন্ত্রের নাম করে, কখনো মানে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নাম করে, বা অন্য নানা ধরনের শ্রমিক শ্রেণীর নাম করে বিভিন্ন সময় মানে নানা রকমের অত্যাচার হয়ে এসেছে। তারপরে স্ট্যালিনের যুগে তো আরো ভয়াবহতা হলো। I mean, we all know the horrors of Stalin. তারপরে চীনে বিপ্লব হলো 1949 সালে, বিশাল ঢাকঢোল পিটে একটি বড় বিপ্লব হলো, যে বিপ্লব চীনকে একটি মানে ফিউডাল বা একটা সামন্ততান্ত্রিক দেশ থেকে একটি আধুনিক দেশে পরিণত করলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিস্টদের ভূমিকা অবশ্যই অনস্বীকার্য। তাদের মধ্যে মানে সমাজকে মানে শিক্ষা দান এবং অনেক জায়গায় কমিউনিস্টদের ভূমিকা সত্যি অনস্বীকার্য। সেটা নিয়ে মানে দ্যাট ইজ নট দ্য টপিক অফ টুডেজ লেকচার। যাই হোক, সো দে ডিড আ লট অফ থিংস, বাট ওয়ান থিং ক্যানট বি ইগনোরড, বি ইট দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন, be it the People's Republic of China, be it North Korea, be it any Eastern European country, Cuba, or any other place of actually existing socialism,
it basically degenerated into dictatorships. And these created problems. আর অ্যাকচুয়ালি যারা ভাবুক মানুষ মানে ইন্টেলেকচুয়াল যারা, তারা আগে থেকেই এই প্রবলেমগুলোকে দেখতে পারে। যেমন মানে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার চিঠিতে মানে 1930-এর দশকেই উনি যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে গেছিলেন, তখন থেকেই উনি বলেছিলেন, তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেক মানে প্রশংসা করেছিলেন। ট্যাগর রিয়েলি প্রেজ দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন, বাট হি ওয়ার্নড অ্যাগেন্স্ট সার্টেন থিংস। ছাঁচে গড়া মানুষ কখনো ভালো নয়। তো যাই হোক, এরকম কিছু মানে আমি একটা উদাহরণ দিলাম, মানে আই এম টকিং অ্যাবাউট Tagore because he is very close to the Bengali mind and the Bengali heart. But similarly, right from the 20s, among the critical school theorists, among various other theorists within the left, there have been pertinent criticisms of Marxist theory. মানে মার্কসিজমের অনেক সমালোচনা হয়েছে। এবার ক্রিটিক্যাল থিওরিকে আমরা ঠিক মার্ক্সবাদী বলবো কি বলবো না, এই নিয়ে অনেক পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। কারণ অনেকে মনে করে হ্যাঁ, ক্রিটিক্যাল থিওরিকে আমরা হেটেরোডক্স মার্কসিজম বা একটু অন্য ধারার মার্ক্সবাদ বলতে পারি, কিন্তু ওটা মার্ক্সবাদী হলো। অনেকে বলে যে না, ক্রিটিক্যাল থিওরি মার্ক্সবাদ থেকে অনেক কিছু উপাদান নিয়েছিল, কিন্তু ক্রিটিক্যাল থিওরিকে ঠিক আমরা মার্ক্সবাদ বলতে পারি না। এই নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে ক্রিটিক্যাল থিওরি থেকে কিন্তু আমরা জানতে পারি যে ক্রিটিক্যাল থিওরিতে যে ক্রিটিক শব্দটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা অ্যাকচুয়ালি জার্মান ট্রেডিশন একটা রয়েছে যে মানে ক্রিটিক মানে সমালোচনামূলক, যেটা কোনো একটা মানে বিদ্যমান কোনো একটা সিস্টেমকে বা সিস্টেমের একটা কোনো মানে দার্শনিক ধারার সমালোচনা করে। ইট কামস ফ্রম দ্য জার্মান ওয়ার্ড ক্রিটিক, where any dominant idea or philosophy is criticized. Is criticized and critically evaluated. Now, criticism, like see, you see, like in Bengali, we have a word called মূল্যায়ন। সেই মূল্যায়নের মধ্যে সমালোচনাও থাকবে, ভালো দিকও বলার থাকবে, কিন্তু সমালোচনার একটা জায়গা থাকবে। তারপরে এবার জার্মানিতেই কিন্তু আমরা যদি সেইভাবে দেখি যে আমরা পোস্ট মার্কসিজমের একটা ফোর রানার কে আমরা পাই, যেটা ছিল ক্রিটিক্যাল থিওরি। তো তারপরে যাই হোক, আমরা মানে গিয়র্গি লুকাচ বা পরবর্তীকালে অ্যান্টোনিও গ্রামশির মানে কাজের ব্যাপারে জানি। অ্যান্টোনিও গ্রামশি খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ গ্রামশির যে হেজিমনির ধারণা, সেটা উত্তর মার্ক্সবাদে বা পোস্ট মার্ক্সিজমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অবদান আছে। কারণ হেজিমনির যে ধারণা, যে আধিপত্যের যে ধারণা, যে কিছু এমন ভাবনা যেটাকে মানুষকে চালিত করে, হেজিমনি বিং দ্য intellectual dominance of certain ideas, domination by certain ideas which hold sway over over a society or parts of a society. This is very important in post-Marxism as well. So basically, যাকে আমি আবার মানে পয়েন্টে ফিরে যাচ্ছি, 20-এর দশক থেকেই 30-এর দশক থেকেই কিন্তু মানে বামপন্থী চেতনার মধ্যে মানে এই ধরনের মানে কট্টর মার্ক্সবাদের সমালোচনা হচ্ছে। এবার এই সমালোচনাগুলো বেশিরভাগই হচ্ছে মার্ক্সবাদের ভেতর থেকে, যেখানে সৃজনশীল মার্ক্সবাদ, যেমন মানে ক্রিয়েটিভ মার্ক্সিজম, যেটা আমরা যদি বলি ক্রিয়েটিভ মার্ক্সিজম বা হেটেরোডক্স মার্ক্সিজম, schools like Western Marxism, which was actually a departure from orthodox Marxism in certain ways, because the role of the superstructure was also emphasized. Okay, so these theories came into being, and in the 50s and the 60s, where more atrocities of Soviet Union happened. First of all, the atrocities of Stalin were criticized, then the Soviet invasion of Hungary, then Soviet invasion of Czechoslovakia, then the totalitarianism developing in China. All these things, they created a very important impact on the hearts of left-wing intellectuals like Jean-Paul Sartre, who was an out and out a leftist. He criticized it, and he criticized the Soviet Union, and he developed the theory of Marxism known as humanist Marxism. Then similarly, other schools of Marxism also developed, and these schools still exist. They include like Marxist feminism, psychoanalytical Marxism, environmental Marxism,
very creative theories, মানে মার্ক্সবাদের মধ্যে থেকে সৃজনশীল ভাবনা এবং মার্ক্সবাদের সাথে অন্য উপাদান মিলিয়ে মার্ক্সবাদের মধ্যে থেকেই এরকম বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব উঠে আসছিল। আর ক্রিটিক্যাল স্কুলের কথা তো আমি বলেছি, যারা ক্রিটিক্যাল থিওরিস্টের মানে একের পর এক যে বিভিন্ন জেনারেশনস অফ ক্রিটিক্যাল থিওরিস্ট যারা রয়েছেন, তারা কি বলে বিভিন্ন ভাবে তারা কি বলে তত্ত্ব দিয়ে গেছে। ক্রিটিক্যাল থিওরিস্টরা বিভিন্নভাবে তারা তত্ত্ব দিয়ে গেছেন এবং নতুন ভাবে তারা মানে তাত্ত্বিক উপাখ্যান করেছেন যেগুলো মানে বামপন্থী চেতনার মধ্যে নতুন দিশায় উন্মোচিত করেছে। The works of critical theorists of succeeding generations, along with the works of other Western Marxists, they created new creative impact and they expanded horizons of Marxism. Now, in the 1970s, something important happens. In the 1970s, two important developments happen. One is on the philosophical side, the other is on the practical side. Let me start with the practical side. The oppressive nature of actually existing Marxist regimes had been exposed. On top of that, the 1960s was an age of a lot of revolts and movements across the world. In India, we had the famous Naxalbari movement, and which was led by Marxists only. But in Europe and America, a large number of movements were happening. Some of the important movements were the civil rights movement in USA, the feminist movement, something that is known as second wave feminism, that is sexual revolution. The more radical feminist movements and feminist movement of sexual revolution was happening in the West. Then environmental movements were happening. Then there was the peace movement, anti-war movement. In USA, there was a major movement against the Vietnam War. মানে আমেরিকার মানুষ তারা নিজেরাই প্রতিবাদ করছে, তারা বলছে আমরা আমাদের আর্মির পাশে দাঁড়াবো না, আমাদের আর্মিকে কেন ভিয়েতনামে পাঠানো হচ্ছে, why is bring the boys back home, why are our boys being sent to bomb people in Vietnam? এই ধরনের যে মুভমেন্ট, অ্যান্টি ওয়ার মুভমেন্ট, অ্যান্টি ভিয়েতনাম ওয়ার মুভমেন্ট, অ্যান্টি নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স মুভমেন্ট, এনভায়রনমেন্টাল মুভমেন্ট, এই যে পরিবেশ আন্দোলন যেটা, এই যে ব্যাপক যে পলিউশন হচ্ছে, ব্যাপক যে এক্সট্রিম পলিউশন, এক্সট্রিম ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট, এর বিরুদ্ধে যে মুভমেন্ট গুলো এইগুলো হচ্ছে। তারপর এরকম আরো অনেক ধরনের মুভমেন্ট হয়েছিল এরকম সময়। এগুলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিল ঠিকই, কিন্তু এই আন্দোলনগুলো কিন্তু মার্ক্সবাদের যে কি বলে দেখানো পথ, মার্ক্সবাদের দেখানো পথে কিন্তু হচ্ছিল না। এইটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে, এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। মার্ক্সবাদ কি বলে? মার্ক্সবাদ, নাও the topic of this lecture is not to give you a detailed explanation of what Marxism is, but if you want to know what post-Marxism is, you have to have an idea about Marxism. Now, the basic part of Marxism is that economic determinism. Economy is the base, everything else is the superstructure. And it is a working class movement, that is an economic movement. The class struggle will have primacy in society. শ্রেণী সংগ্রাম বা ক্লাস স্ট্রাগল, এই ক্লাস স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে অন্য সমস্ত মুভমেন্ট গুলো হবে। আর ক্লাস স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে হবে কি, প্রোলেটারিয়েট শ্রেণী বা শ্রমিক শ্রেণী কি বলে ক্ষমতা দখল করবে এবং সমাজতন্ত্র গঠন করবে। এইটাকে মাও একটু বদলালেন, সেখানে তিনি বলছেন যে শ্রমিক সমাজের সাথে কৃষক শ্রমিক ঐক্য হবে। যাই হোক, কিন্তু সেখানেও কিন্তু মাও কিন্তু মার্ক্সিজমের মেন জায়গাটা ধরেই কথা বলছেন যে মূলত অর্থনৈতিক একটি আন্দোলন হবে এবং এই শ্রেণী সংগ্রাম, ক্লাস স্ট্রাগল, দিস ক্লাস স্ট্রাগল ইজ গোয়িং টু বি দ্য মেন ডিটারমিনেন্ট অফ সোসাইটি। But the experience of the 1960s and the 1970s proved otherwise.
that many important movements are happening. These are very important movements changing the face of society, but it is not being directed exclusively by the working class. It is not being led by the Communist Party. What does Marxism say? The Communist Party, being the vanguard of the proletariat, will be leading these movements. Communist Party, vanguard of the proletariat হিসেবে এই আন্দোলনগুলোকে নেতৃত্ব দেবে, কিন্তু সেটা তো হচ্ছে না। কারণ দেখা যাচ্ছে যে অনেক জায়গায়, যেমন ফ্রান্সে 1968 সালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস হয়। There was a great uprising in France in 1968 where workers, students and other parts of the society came together. They almost overthrew the government. মানে বিপ্লবের কাছাকাছি একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছিল। বিপ্লবটা হয়নি, কিন্তু বিপ্লবের কাছাকাছি একটা পরিস্থিতি তৈরি হলো। 1968 France is a very important moment. In 1968, the Communist Party actually played, according to many, a reactionary role. The Communist Party tried to bring the movement under its leadership, but that actually failed. So, what do you understand? So, what we understand is that among the left-wing movements, the Communist Party is not always being able to lead the movements. On the other hand, there are many movements which are not working class movements, like feminist movement, sexual revolution, environmental movement, anti-war movement. These movements are gaining traction, creating huge impact on society. So, people started to doubt the so-called scientific nature of Marxism and the historical trajectory of historical materialism, according to Marxists, that the society will necessarily progress from capitalist society to a socialist society. মানে ওই শ্রমিক শ্রেণী নেতৃত্ব দেবে তবে বিপ্লবটা হবে। এই যে এই যে একটা অর্থোডক্স ভাবনা, যেটা একটা যাকে বলে একটা অর্থোডক্স ভাবনা ছিল যে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব দেবে তবেই বিপ্লবটা হবে, অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই বিপ্লবটা হবে, এই ধারণাটা কিন্তু চ্যালেঞ্জ হচ্ছিল বামপন্থীদের মধ্যে। This idea that it is the working classes that must lead the revolution, they are the revolutionary subject. This idea got a battery. Now, coming to the second point, second development of the 70s, which is the philosophical development. This is very important. A number of epistemological breaks happened in the 1970s through the emergence of philosophies which are popularly known as postmodernism and post-structuralism. Uttaradhunik darshan, the postmodernism, the advent of postmodernism created an ambience of relativity. Postmodernism said, truth is not universal. Truth, morality, all these things are relative. Similarly, the world cannot be explained in terms of meta-narratives. Meta-narrative মানে কি একটু আমি সহজে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমাদের বাংলা মিডিয়াম দর্শকদের জন্য, বা যেটা হচ্ছে যে কোনো একটা ফর্মুলা, কোনো একটা গল্প যেটা দিয়ে পুরো সিস্টেমটাকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যাবে। যেমন মার্ক্সিস্টরা কি করে? মার্ক্সিস্টরা বলে যে আমরা পুরো সিস্টেমটাকে আমরা ইকোনমিক ডিটারমিনিজম দিয়ে বুঝিয়ে দেবো, যে ইকোনমি হচ্ছে বেস, বাকিটা হচ্ছে সুপারস্ট্রাকচার, বেসের ওপর পুরো জিনিসটা দাঁড়িয়ে আছে। তাই ইকোনমি দিয়ে পুরো জিনিসটা চলছে। ইকোনমিক স্ফিয়ারে যদি একবার রেভলিউশন বা বিপ্লব হয়ে যায়, তাহলে বিপ্লবটা হবে। এই একটা যে গল্প, হিস্ট্রি অফ অল সোসাইটিজ ইজ নাথিং বাট দ্য হিস্ট্রি অফ ক্লাস স্ট্রাগল, তার মানে কি এই ক্লাস স্ট্রাগলের গল্পটা দিয়ে পুরো সমাজের সব কিছুকে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর মার্ক্সিস্টরা সেটা করে না। মানে মার্ক্সিস্টরা মোঘল ইতিহাস নিয়ে কথা বলুক, কি জাপানিজ সোসাইটিকে নিয়ে কথা বলুক, কি ফ্রান্সের বিপ্লব নিয়ে কথা বলুক, তারা সব জায়গায় ক্লাস স্ট্রাগলের গল্পটা দিয়ে দেখবে, ক্লাস অ্যাঙ্গেল দিয়ে দেখবে। না, ক্লাস অ্যাঙ্গেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু একটা গল্প দিয়ে সবকিছুকে বোঝানো যায় না। কোনো একটা গল্প দিয়ে বা কোনো একটা ফর্মুলা দিয়ে মানুষের জীবনকে বা কোনো একটা জিনিসকে বোঝানো যায় না।
এবং উত্তরাধুনিকতা যেটা করে সেটা হচ্ছে খুব শক্তিশালী ভাবে বহুত্ববাদ বা প্লুরালিজমের কথা বলতে থাকে, প্লুরালিজমের কথাটা বলতে থাকে। ওকে, সো it is within this milieu that from orthodox Marxism various other kinds of Marxist heterodox theories have been gaining traction. Now in the 70s, postmodernism comes into being, and postmodernism and post-structural philosophy, these ideas give a push to political thought. It is in this milieu that Chantal Mouffe and Ernesto Laclau in 1985 openly declare themselves as post-Marxists. Now, post-Marxism is not a theory within Marxism. It is not a theory within Marxism. It is a different theoretical school altogether. Acha. So now, what are the major differences of Marxism and post-Marxism? কারণ আমরা যখন বামপন্থী রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছি, if we are talking about the left-wing political theories, we have Marxism is the most popular left-wing political theory. Now, if you want to understand post-Marxism, we have to understand its differences from Marxism. There are many, but I will discuss a few fundamental differences. Firstly, Marxism is grounded in the epistemology of positivism. Positivism বা দৃষ্টবাদ যাকে বলে বাংলায়, পজিটিভিজমের ওপর মার্কসিজম বা মার্ক্সবাদ দাঁড়িয়ে আছে। মার্ক্সবাদ একটি আধুনিক দর্শন। It is a modern philosophy যেটা বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে, যেটা মেটা ন্যারেটিভে বিশ্বাস করে। কিন্তু পোস্ট মার্কসিজম, এই যে পোস্ট মডার্ন ফিলসফি, পোস্ট মডার্ন যে এপিস্টেমোলজি, যেটা পজিটিভিজম নয়, যেটা ইন্টারপ্রেটিভিস্ট প্যারাডাইমের মধ্যে, ইন্টারপ্রেটিভিস্ট এপিস্টেমোলজিক্যাল প্যারাডাইমের মধ্যে কিন্তু পোস্ট মার্কসিজম পড়ছে। এই প্রথম ডিফারেন্স হচ্ছে পোস্ট মার্কসিজম কিন্তু পজিটিভিস্ট নয়। তাই পোস্ট মার্কসিজম নিজেকে কোনো এরকম ভাবে সায়েন্স বলে দাবি করে না। পোস্ট মার্কসিজম হচ্ছে প্লুরালিস্ট, যেখানে পোস্ট মার্কসিজম আপেক্ষিকতার দর্শনে বিশ্বাস করে, যেখানে আপেক্ষিকতা বলতে কোনো একটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রেণী সংগ্রাম মূল হাতিয়ার হতে পারে, অন্য কোনো একটা আন্দোলনে নারীবাদ বা জেন্ডার জাস্টিসের আন্দোলন সেখানে প্রমুখ হতে পারে, অন্য কোনো আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে বাঁচানোর যে জিনিসটা, সেই এনভায়রনমেন্টালিস্ট আন্দোলন, that can be the principal driver. Okay, this is the first and foundational and philosophical distinction from Marxism. This is one of the major reasons why post-Marxism cannot be called a sub-school of Marxism. Okay, then post-Marxism doesn't believe in historical materialism. মানে মার্ক্সবাদ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা হিস্টোরিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম দিয়ে ইতিহাসের প্রগতির একটা সুনির্দিষ্ট পথ এঁকে দিয়েছেন, যেটা হচ্ছে টেলিওলজিক্যাল ফিলসফি। মানে ইতিহাসের একটা গোল আছে, ইতিহাসের একটা লক্ষ্য বা গোল রয়েছে, সেই গোলের দিকে ইতিহাস এগিয়ে যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে আপনার কি বলে, সামন্ততন্ত্র বা feudalism to capitalism, then socialism, then communism, which is the goal of history. Post-Marxism doesn't believe in any such teleological philosophy that there is a goal of history, that there's an ultimate goal of history, যে হিস্ট্রিতে এরকমই একটা পারফেক্ট সোসাইটি তৈরি হবে। Rather, post-Marxism says that there will be conflict in every society. The question is how to make a better society from one point of view. I mean of the leftists, that is. মানে আপনি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিভাবে সমাজকে আরো উন্নত করার লড়াইয়ের দিকে নিয়ে যাবে। তো সেটার জন্য কখনো শ্রেণী সংগ্রাম গুরুত্ব হতে পারে, কখনো পরিবেশের লড়াই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, কখনো
পুরুষতন্ত্র বিরোধী লড়াই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, এবং এই বিভিন্ন যে লড়াইগুলো আছে এটাকে একটা সমন্বয়ের জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। These battles will have to come to a common ground. Now, many Marxists, especially creative and heterodox Marxists, they also talk about combining class struggle with other important movements, like movement for the emancipation of African Americans, people of color, environmental movements, gender movements, etc. But they do it in a way that class struggle is given a primacy. যে ক্লাস স্ট্রাগলটা প্রাইমাসি পাবে, ইকোনমিক্যাল যে মুভমেন্টটা ক্লাস স্ট্রাগল ওটার প্রাইমাসি আছে, তার আন্ডারে অন্য আন্দোলনগুলো আছে, কিন্তু পোস্ট মার্কসিজম সেটার কথা বলছে না। যাই হোক, তো 3 নম্বর, মার্ক্সবাদ বিপ্লবের মানে বিপ্লবী গোষ্ঠী হিসেবে, বিপ্লব বা রেভলিউশনারি সাবজেক্ট বা বিপ্লবী গোষ্ঠী হিসেবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোলেটারিয়েট বা ওয়ার্কিং ক্লাসকে মনে করে, যে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোলেটারিয়েট হচ্ছে মানে তারা হচ্ছে নাকি বিপ্লবের মূল চালিকা শক্তি, এবং তারাই নাকি বিপ্লবটা করবে, বিপ্লবটার মানে মূল নেতৃত্ব দেবে এই প্রোলেটারিয়েট শ্রেণী। উত্তর মার্ক্সবাদ বলছে যে ওই বিপ্লবের প্রথম কথা কোনো একরোখা মানে ব্যাখ্যা হয় না। নারী মুক্তির যে আন্দোলন সেটাও বিপ্লব, সেখানেও আবার আপেক্ষিকতা আছে। ইরানে বা সৌদি আরবে বা যে দেশে মানে বোরখা বা হিজাব এই ধরনের জিনিস পরা হচ্ছে বাধ্যতামূলক, সেখানে হিজাবকে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে একরকমের বিপ্লব। আবার যে দেশে সাম্প্রদায়িকতা করে জোর করে মানে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে মানে হিজাব বা বোরখা পরতে দেওয়া হচ্ছে না, সেই দেশে হিজাব পরার অধিকারকে সুনিশ্চিত করাটাও বিপ্লব হতে পারে। আর বিপ্লব, হ্যাঁ, কখনো অবশ্যই শ্রেণী সংগ্রামটা বিপ্লব অনেক ক্ষেত্রে হয়তো, কিন্তু অনেক জায়গায় প্রকৃতিকে বাঁচানোটাও বিপ্লব হতে পারে। তাই বিপ্লবের কোনো একরোখা মানে হয় না। আর বিপ্লব বলতে মানে কখনো নারীরা বিপ্লব করবে, কখনো মানে আদিবাসীরা বিপ্লব করবে, কখনো অন্য খেটে খাওয়া মানুষরা বিপ্লব করবে। তাই বিপ্লবের অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে যে কিছু মানুষের প্রিভিলেজ আছে যে তারাই সমাজকে নেতৃত্ব দেবে, এরকম কিছু হয় না। বিপ্লবের প্রশ্নে এরকম কোন অগ্রগামী বাহিনী, কিছু সামান্য মানুষ মানে সমাজের একটা শ্রেণী নেতৃত্ব দেবে, এই ধারণাটাই কি বলে মানে উত্তর মার্ক্সবাদ বিশ্বাস করে না। তারপরে লিডারশিপ অফ দ্য কমিউনিস্ট পার্টি, মার্ক্সবাদীরা মনে করে যে the communist party will be leading the revolution, but for post-Marxists there is no such rule that the communist party has to lead the revolution. Their post-Marxists talk about a decentralized people's alliance where various oppressed groups will come together, and instead of the word political party they emphasize on the word political platform, pluralist multi-tendency political platforms. It is this pluralist multi-tendency political platforms that would lead the struggle. Finally, post-Marxists do not believe in any idea such as dictatorship of the proletariat. ওই মানে শ্রমিক শ্রেণীর ডিক্টেটরশিপ, প্রলেতারিয়াতের একনায়কতন্ত্রের নাম করে ওই একটা মানে একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি হবে যেখানে একদলীয় ব্যবস্থা থাকবে, যেটা একটা একাত্মবাদী ব্যবস্থা হবে, এই ধারণাটাকে তীব্র সমালোচনা করেছেন উত্তর মার্ক্সবাদীরা। Post-Marxists have severely castigated the totalitarian nature of the theory of dictatorship of the proletariat. They rather talk about decentralized people's government where there will be pluralist democracy, বহুত্ববাদী গণতন্ত্র একটা মাস্ট, where pluralist democracy is a must. So, and the final thing where I will be talking about the agonist democracy of Chantal Mouffe, where Mouffe talks about how the institutions of liberal democracy, they can be transformed into
an agonist democracy, which can be used to create a more democratic society. So, in some ways, post-Marxists, they believe in the liberal democratic system, but they don't believe in the liberal ideology of capitalism. Okay, so basically, I've discussed some of the major differences of Marxism and post-Marxism. Due to paucity of time, I couldn't discuss the others. মানে সময় নেই বলে বাকিগুলোকে আলোচনা করতে পারলাম না। আচ্ছা, এবারে আমি আসছি অ্যাগনিজমের ধারণায়। আচ্ছা, অ্যাগনিজম এই শব্দটার কোনো তেমনি বাংলা অনুবাদ আমি এখনো সেরকম ভাবে পাইনি। অ্যাগনিজম কামস ফ্রম দ্য এনশিয়েন্ট গ্রিক ওয়ার্ড অফ অ্যাগন। অ্যাগন মিনস কন্টেস্ট, কন্টেস্টেশন, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। Now, since the 1980s, what has happened is that in the Western countries, and we see similar things in India also, that left-wing parties have largely accepted neoliberal hegemony. মানে নয়া উদারনীতিবাদী যে সমস্ত ধারণাগুলো রয়েছে, যে নীতিগুলো রয়েছে, এগুলোকে বামপন্থী দলগুলো মেনে নিয়েছে। এটার জন্য একটা ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে মানে পশ্চিমী দুনিয়ায় এবং আমাদের, মানে আমি তো মনে করি এটা আমাদের এখানকার বামপন্থীদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এটা ব্যাপার, যেটা নিয়ে এখানকার বামপন্থীদের ভাবা উচিত। যাই হোক, সেটা আবার অন্য একটা লেকচারের বিষয় হবে। সেটা হচ্ছে যে, আচ্ছা, the Cold War ended in 1989. The Soviet Union collapsed in 1991. Then what happens is that within a matter of 2 years, all the Eastern Europe, without exception, all the Eastern European countries where communism was imposed, they overthrow the communist system and take up the democratic framework. But economically, since the days of Reagan-Thatcher, the Reagan-Thatcher days basically means the 1980s, when Ronald Reagan was the president of the United States and Margaret Thatcher was the prime minister of UK. Since the days of Reagan and Thatcher, there has been this implementation of neoliberalism. Now, neoliberalism now is a version of liberalism which basically has this LPG formula: liberalization, privatization, globalization. So as we've seen that after the collapse of the Soviet Union, where there was no formidable opposition in international relations to the Ronald Reagan, Margaret Thatcher backed ideas, I mean, everywhere in the world, like neoliberal policies were introduced. As we know very well, in 1991, India made the economic reforms, and in India itself, like we had the liberalization. Now the thing is that this happened in almost every part of Europe. And the sad part is that in Europe, left-wing parties, such as the social democratic parties and many other socialist and left-wing parties, they also started subscribing to the right-wing neoliberal values. So, other than a few issues such as gender and sexuality and some issues on environment or some other issues, there was hardly a difference between a left-wing party or a right-wing party. Because if you see, like European politics was dominated by a mostly two-party dominant system, where there were two major parties or two major types of parties. Well, of course, many European countries, especially in continental Europe, have multi-party systems, but parties till the 80s were of mainly two types. One type was the Labour Party or the Socialist or Social Democratic parties, which were on the center left, and there was the Conservative or the Christian Democratic parties, or the Liberal parties, which were on the center right. In the 90s, when the left-wing parties, they also start implementing right-wing policies, neoliberal policies, for the voter, there is very little difference.
আরে লেফট কে ভোট দিল যা, রাইট কে ভোট দিল তাই, কারণ রাইট কে ভোট দিলে তারা রাইট উইং নিওলিবারাল পলিসি এনাক্ট করবে, কিন্তু আরে লেফট উইং কে ভোট দিলে কি লাভ? লেফট উইং কে ভোট দিলে তারাও তো ভাই সেই একই পলিসি করবে, তাই না? কারণ অর্থনীতির ব্যাপারে মেজর যে পলিসিগুলো, লিবারালাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন, গ্লোবালাইজেশন, কাটিং ডাউন অন সাবসিডিজ, on these issues both parties converge. Similar thing I can say for a party like CPIM, which is the most electorally successful left-wing party in India. As we saw during the days of the Shimud and the Nondigram movements, the left-wing party implementing capitalist neoliberal policies such as SEZ, Special Economic Zone, inviting private players. So what happens is that when a left-wing party uses right-wing policies, they resort to right-wing policies, since there is very little difference in reality. The flags are different. দুটো পার্টির আলাদা আলাদা ফ্ল্যাগ। ভোটের আগে অনেক প্রচার হবে, তরজা হবে, গরম গরম কথা হবে। I'm sorry, I received a call, I just cut it, sorry. What I'm saying is that on paper, ফ্ল্যাগের জায়গায় অনেক সেখানে বড় বড় সেখানে এক ব্যাপার রয়েছে। ফ্ল্যাগের জায়গায় সেখানে অনেক বড় বড় ব্যাপার রয়েছে, মানে দুটো পার্টির মধ্যে কত যেন মানে ফারাক, কিন্তু বাস্তবে নিওলিবারালিজমকে সবাই মেনে নিয়েছে। এইটাকে শান্তাল মুভ বলছেন নিওলিবারাল হেজিমনি। মুভ কলস ইট দ্য হেজিমনি অফ নিওলিবারাল আইডিয়াস। মানে hegemony here is being the intellectual dominance of certain ideas which parties across the political spectrum are following. So basically what happens in reality, everyone left or right accepts neoliberalism. So Chantal Mouffe and other post-Marxists, they have heavily attacked these left-wing parties for failing to stand by their ideology and keep up to the left-wing ideals. Now, Mouffe makes actually two types of critiques. One is that going back to Marxism will not help because Marxism is not adequate. Why it is not adequate? I have already spent most of my lecture discussing it. Please rewind the video and go through it. Okay. Marxism is not acceptable because it is totalitarian. It is because it leads to totalitarian, even if the intentions are otherwise. Intention to totalitarian না হলেও প্র্যাকটিক্যালি তাই দেখা গেছে ওটা হয়েছে। তারপরে মার্ক্সবাদ যেহেতু মানে নানা রকম যে প্রবলেম আছে, যে রেভলিউশনারি সাবজেক্ট হিসেবে ওয়ার্কিং ক্লাসকে প্রাধান্য দিচ্ছে, অন্যদের দিচ্ছে না, এই ধরনের মানে একাত্মবাদী হয়ে যাচ্ছে, এগুলো অনেক প্রবলেম আছে। সেই জন্য শুধু মার্ক্সবাদ দিয়ে হবে না। তাহলে আমাদের কি লাগবে? আমাদের উত্তর মার্ক্সবাদ বা পোস্ট মার্ক্সিস্ট লাগবে। আচ্ছা, অনেকের একটা প্রশ্ন হতে পারে, এই যে তত্ত্বটা এনারা দিচ্ছেন, এনারা এই তত্ত্বটাকে আরো অন্য কোনো নাম দিতে পারতেন, কিন্তু পোস্ট মার্ক্সিজম বা উত্তর মার্ক্সবাদ কেন বলছেন? ইনারা যখন মার্ক্সবাদ থেকে এতটাই দূরে সরে এসেছেন যে তারা নিজেদেরকে মার্ক্সবাদী বলছেন না, তা নিজেদের তত্ত্বের নামে মার্ক্সবাদ শব্দটা কেন তারা রাখছেন? What is the point of using the word Marxism within the name? This is very significant. This is because post-Marxists recognize the immense contributions of Marxism in intellectual history and progress of left-wing politics through the ages. মানে মার্ক্সবাদ একটা সময় ইতিহাসের একটা সময় একটা প্রেক্ষাপটে অসীম অবদান রেখেছে বামপন্থী আন্দোলনের জন্য। কিন্তু উত্তর মার্ক্সবাদীরা এই কথাটাও বলছে যে মার্ক্সবাদ এই মুহূর্তে মানে আজকের সমসাময়িক যুগে এবং মার্ক্স মারা যাওয়ার অনেক বাদে যে দার্শনিক যে কি বলে অনেক নতুন যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে এবং আমরা সমাজকে যে অন্য অনেকভাবে দেখতে শিখেছি, সেই জায়গায় মার্ক্সবাদ একা সবকিছুর মানে উত্তর দিতে পারে না এবং মার্ক্সবাদের অনেকগুলো সমালোচনা আছে। There are many limitations of Marxism. Marxism at one point of time made
immense contributions, but Marxism has many limitations. Now, these limitations render Marxism by itself an ineffective ideology for current times. That is why time has come to move on from Marxism. But to move on from Marxism does not mean a total negation of Marxism. To move on from Marxism does not mean a total negation of Marxism. এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ. To move on from Marxism means to recognize the contributions of Marxism in left-wing intellectual history and seek new frontiers of emancipatory theories. Now, here a few important things have to be said. Remember, I was talking about Chantal Mouffe's agonism. Remember, I said another thing, that Marxists don't believe in totalitarianism or one-party state or dictatorship. Sorry, post-Marxists, pardon my last sentence once again, post-Marxists do not believe in monism or totalitarianism or dictatorship. They believe in democracy. মানে উত্তর মার্ক্সবাদীদের জন্য গণতন্ত্র হচ্ছে মানে একদম মানে এটা হতেই হবে, গণতন্ত্র ছাড়া চলবে না। আচ্ছা, এখানে গণতন্ত্র বলতে ওই একদল যেটাকে পিপলস ডেমোক্রেসি নামে মার্ক্সিস্টরা চালায় সেটা নয়। ডেমোক্রেসি মিনস প্লুরালিস্ট ডেমোক্রেসি, a democracy where various ideas and ideologies can coexist. আচ্ছা, it's almost 11. Since I took some time in the beginning, can I take 10 more minutes? Okay, no problem. 10 মিনিট বললে অসুবিধা হবে না আশা করি, ঠিক আছে? So, post-Marxists like Chantal Mouffe, they advocate a theory of democracy called agonism. Now, agonism is rooted in the Greek word agon, or contestation or conflict, as I already discussed. In democracy, what is popularly said? Popularly, in democracy, we say democracy means we sit down, we resolve our issues on our own, and we talk about conflict resolution of conflict. মানে গণতন্ত্র যখন আমরা বলি তখন একটা কথা আমাদের খুব মাথায় আসে, সেটা হচ্ছে কি, যে গণতন্ত্র মানে হচ্ছে যে গণতন্ত্র মানে আমরা মারামারি করব না, আমরা একসাথে বসে আমাদের মধ্যে যে ঝামেলাগুলো বিবাদগুলো রয়েছে এগুলো আমরা মিটিয়ে নেব। এবার এটা বাস্তবে হয় কি হয় না সেটা অন্য প্রশ্ন, কিন্তু গণতন্ত্রের ধারণার সাথে এই ঝামেলা মেটানো বা বিবাদের মীমাংসা করার একটা বড় জায়গা রয়েছে। মুভ এখানেই একটা ইন্টারভেনশন করে, এটা একটা বিরোধিতা করছে। মুভ মেক্স আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট intervention here. Mouffe says that there are certain irreconcilable conflicts in the society which cannot be resolved. সমাজে কিছু ধরনের এমন বিবাদ রয়েছে যে বিবাদে কোনো যুক্তিগতভাবে মীমাংসা হয় না। এখানে উনি মূলত আদর্শগত জায়গাগুলোর কথা বলছেন, মানে সমাজে এমন অনেক ধরনের বিবাদ রয়েছে যে বিবাদের কোনো মীমাংসা সম্ভব নয়। তো এই বিবাদের মীমাংসা করতে যাওয়াটা ঠিকও নয়। তাই গণতন্ত্র এমন একটা জিনিস হবে না যেখানে সবাই মিলে একটা গোল টেবিলে বসে সমস্ত রকমের বিবাদের মীমাংসা করে সবাই বাড়ি চলে যাবে। গণতন্ত্র হচ্ছে এমন একটা মঞ্চ যেখানে এই বিবাদগুলোর একটি বহুত্ববাদের একটা ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে, within a large framework of democracy, where these conflicts can actually take place. এই যে বিবাদগুলো রয়েছে, এই বিবাদগুলো হওয়ার জায়গা। Democracy is not a round table where you sit and you solve conflicts and all conflicts are resolved. Democracy is a platform, a wide framework within which
these irreconcilable conflicts actually take place. Now, what Booth says is that if you cannot give room for this conflict to happen, this will happen in other gruesome ways. Booth বলছেন যে সমাজে সমাজে এই বিবাদ বা এই যে দ্বন্দ্ব, এই যে বিবাদ, এটা হচ্ছে অপরিহার্য। সমাজে বিবাদ থাকবে, এই বিবাদকে মেটানো যায় না বা মেটানোর চেষ্টা করা উচিত নয়। এবার যদি এই বিবাদ আমরা মেটাতে যাই, তাহলে এই বিবাদ কিন্তু আরো ভয়ঙ্কর ভাবে অন্য রূপে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। সেটা কখনো সমাজের মধ্যে মারপিটের মধ্যে দিয়ে হতে পারে, অন্যরকম হিংসার মধ্যে দিয়ে হতে পারে, বা অন্য ভয়ঙ্কর ভাবে হতে পারে। এই জায়গায় শান্তাল মুভ দু ধরনের সিস্টেমের সমালোচনা করেছে। Moore has criticized two types of systems because these systems do not allow conflicts to happen properly. What are these two types of systems? The first types of systems are totalitarian dictatorial systems. Now, a totalitarian dictatorial system এর মধ্যে এক হাতে কি বলে চূড়ান্ত ডানপন্থী হিটলারীয় ফ্যাসিবাদ করে, আবার তথাকথিত বামপন্থী স্টালিনবাদ বা মার্ক্সবাদ লেনিনবাদও করে, যেখানে ওয়ান পার্টি স্টেট তৈরি হবে, মানে একেবারে একাত্মবাদ তৈরি হবে, where there will be dictatorship, মানে any kind of dictatorship, be it left wing dictatorship or right wing dictatorship. This kind of system has been attacked by Chantal Mouffe. And the second kind of system that has been attacked by Mouffe is a form of democracy where people try to resolve irreconcilable conflicts and compromise on the positions, and where the conflict cannot happen properly. So the first type of system is basically any kind of dictatorship which does not allow any kind of conflict to happen. Dictator যা বলবে তাই করতে হবে, হিটলার নাজি পার্টি যা বলবে তাই করতে হবে, তালিবান যা বলবে তাই করতে হবে, কিংবা কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নে যা বলবে, নর্থ কোরিয়াতে যা বলবে সেটাই করতে হবে। অন্য কোনো বিচারধারা, অন্য কোনো বিবাদ মতবাদ আমরা মানতে দেবো না, কোনো বিবাদ হতে দেবো না, একাত্মবাদ থাকবে। এই ধরনের সিস্টেম গুলোকে চূড়ান্ত ভাবে ভৎসনা করা হয়েছে। আবার দ্বিতীয় দিকে যেটাকে ভৎসনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে এমন গণতন্ত্র যেখানে সমাজের মধ্যে এই যে বিবাদগুলো রয়েছে, যে দ্বন্দ্বগুলো রয়েছে, সেই দ্বন্দ্বগুলো ঠিক হতে পারছে না। এবার মুফ বলছেন যে 80-র দশকের আগে পর্যন্ত ইউরোপিয়ান গণতন্ত্রের মধ্যে একদিকে বামপন্থী একটা মতাদর্শ ছিল, আবার একদিক থেকে পুঁজিবাদী বা ডানপন্থী মতাদর্শ ছিল। গণতন্ত্রের মধ্যে এদের মধ্যে একটা ক্ল্যাশ হতো, একটা ফাইট হতো। যে ফাইটটা, যে দ্বন্দ্বটা মেকি দ্বন্দ্ব নয়, প্রকৃত দ্বন্দ্ব। কারণ একটা গ্রুপ এক ধরনের ভবিষ্যতের কথা বলছে, এক ধরনের হেজিমনিকে রিপ্রেজেন্ট করছে, এক ধরনের সমাজের জন্য ভিশনকে, এক ধরনের সমাজের ভিশনকে রিপ্রেজেন্ট করছে। আরেকদিকে আরেকটা গ্রুপ, তারা আবার আরেকটা সামাজিক ভিশনকে রিপ্রেজেন্ট করছে। এই দুটো ভিশনের মধ্যে, এই দুটো বিচারধারার মধ্যে একটা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব হচ্ছে গণতান্ত্রিক ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে। কিন্তু 80-র দশকের পর হলো কি, 90-এর দশক থেকে সবাই নিওলিবারালিজম, সবাই নয়া উদারনীতিবাদকে মেনে নিয়েছে। তাই এই বামপন্থী ডানপন্থী যে ক্ল্যাশটা, এটা আসলে একটা মেকি ক্ল্যাশ, এটা একটা মেকি ক্ল্যাশ হচ্ছে। কারণ সবাই তো বাবা সেই তোমার নিওলিবারালিজমকে মেনে নিয়েছে। তুমি লাল ঝান্ডা নিয়ে তুমি সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি করো, কিংবা তুমি নীল ঝান্ডা নিয়ে তুমি কনজারভেটিভ বা খ্রিস্টান ডেমোক্রেটিক পার্টি করো, ভাই ব্যাপার তো একই। তাই এই ধরনের গণতন্ত্রকেও শান্তাল মুফ আক্রমণ করেছে। তাহলে বিকল্পটা কি? উত্তর মার্ক্সবাদীরা কি বলছে? হোয়াট ইজ দ্য সলিউশন? নাইদার আ ডিক্টেটরশিপ nor a democracy where there is only neoliberal hegemony. So the solution is agonist democracy, a democracy where there will be a clash of different hegemonic projects.
মানে বিভিন্ন যে হেজিমনিক যে প্রজেক্ট গুলো তার মধ্যে কি বলে ক্ল্যাশ হবে। তো এই জায়গায় মুফতি বলছেন, তিনি বলছেন যে উদার গণতন্ত্রের একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, যে উদার গণতন্ত্রকে মার্ক্সবাদীরা একেবারে বুর্জুয়া বলে এটাকে উড়িয়ে দিয়েছে। উদার গণতন্ত্রকে মানে পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছে, কারণ এটাকে নাকি বুর্জুয়ারা করেছে তাদের শ্রেণী স্বার্থে। মুফ বলছেন যে এটা মার্ক্সবাদীরা ঠিকই বলেছেন যে উদার গণতন্ত্রের সমর্থন কি বলে বুর্জুয়া শ্রেণী করেছিলেন তাদের শ্রেণী স্বার্থকে মানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই তারা এই কথাটা বলেছিলেন, এই উদার গণতন্ত্রটা তারা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু উদার গণতন্ত্রে একটি বহুত্ববাদী একটা ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে, বহুত্ববাদী একটা দৃষ্টিকোণ রয়েছে, বহুত্ববাদী একটা ধারা রয়েছে। এই বহুত্ববাদী ধারার মধ্যে মধ্যে উদার গণতন্ত্রকে সমালোচনার মাধ্যমে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে উদার গণতন্ত্রকে অ্যাগনিস্ট ডেমোক্রেসিকে ট্রান্সফর্ম করা সম্ভব। তার কারণ হচ্ছে মুফ একটা কথা বলছেন, আচ্ছা আজকে আমরা যে এই যে ইউনিভার্সিটিতে আমরা পড়ি, ইউনিভার্সিটি থেকে কনভোকেশন নিই, এই যে ইউনিভার্সিটি থেকে কনভোকেশন নেওয়ার যে ইতিহাস, আজকে এটা একটা খুবই সেকুলার একটা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাপার। হ্যাঁ, আমরা যে ধর্মেরই হই, আমরা নাস্তিক হই, যাই হোক, আমরা সবাই কনভোকেশন দিচ্ছি। কিন্তু কনভোকেশনের যে রীতিটা, এটা তো বাবা ইউরোপে শুরু হয়েছিল। ইউরোপে একটা খ্রিস্টান ইউনিভার্সিটি গুলো তখন তো খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান ছিল, আজ থেকে 700 বছর 800 বছর আগে। আমরা অক্সফোর্ড বলি, আমরা বোলগনা বলি, যে কোনো ইউনিভার্সিটি। তারপরে ওই যে ইউনিভার্সিটির কনভোকেশনে যে এই যে অনেক মানে রীতিগুলো মানা হয়, একবার ডান দিকে বাঁ দিকে যে মাথায় এগুলো ঘোরানো হবে, এগুলো তো এসছে মাদ্রাসা থেকে, এগুলো তো আরবি মাদ্রাসা থেকে এসছে এগুলো। তো মানে আজকে আমাদের যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলো একসময় এরকম ছিল না, অন্য রকমের ছিল। তো ভবিষ্যতে সেই প্রতিষ্ঠানটাকে অন্যরকম বানানো যাবে। এটা এটা আমি একটা নিজের মন থেকে একটা উদাহরণ দিলাম সাধারণ ছাত্রদের বোঝানোর জন্য, যে ইনস্টিটিউশনস দ্যাট এক্সিস্ট টুডে, they were very different at one point of time. Similarly, through politics and movement, they can be very different in different ways in the future. মানে এই প্রতিষ্ঠানগুলো ভবিষ্যতে আবার অন্যরকম হতে পারে। তো ঠিক সেইভাবে শান্তান মুফ বলছেন যে উদার গণতান্ত্রিক যে রাজনৈতিক যে ফ্রেমওয়ার্কটা আছে, খুব ভালো করে আমার কথাটা এখানে শুনুন, আমি বলছি উদার গণতান্ত্রিক যে রাজনৈতিক যে ফ্রেমওয়ার্ক, the liberal democratic political framework can be transformed into institutions of agonist democracy. অর্থাৎ অ্যাগনিস্ট ডেমোক্রেসিতে উদার গণতান্ত্রিক যে রাজনৈতিক কাঠামো, সেগুলো অনেকটাই বজায় থাকবে। যেমন গণতন্ত্র, বহুত্ববাদ, বিরোধীদের কথা বলার অধিকার, বিরোধীদের মানে অস্তিত্বের অধিকার, এই জায়গাগুলো থাকবে। কিন্তু অ্যাগনিস্টরা যেটা বলছেন বা উত্তর মার্ক্সবাদ যেটা বলছে, যে গণতন্ত্রের মধ্যে উদার গণতন্ত্রের যে অর্থনৈতিক যে আদর্শ, যে ইকোনমিক যে আইডিওলজি অফ লিবারালিজম, সেইটাকে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম হবে। While the political framework of liberalism will be kept intact largely, the economic ideology of liberalism, that is capitalism, will be severely attacked, and an uncompromising struggle against that will be waged. So basically, post-Marxists want to convert liberal democracies into agonist democracies. That is a type of democracy where there will be a clash. There will be a clash between two alternate concepts of hegemony. So neoliberal hegemony already exists. Against the neoliberal hegemony, there will be the creation of a left-wing counter-hegemonic project. A left-wing counter-hegemonic project will be created by the post-Marxists, which will
give a challenge to the neoliberal hegemonic project. Now, within the agonist democracy, there will be a fight between neoliberal hegemony versus anti-neoliberal, that is post-Marxist hegemony. So, post-Marxism seeks to fight its democratic battle within an agonist democratic framework. আচ্ছা, আর কি 5-7 মিনিট পাওয়া যেতে পারে? ঠিক আছে, একটু বলে নিন। আর 5 মিনিটের মধ্যেই শেষ করব। হ্যাঁ, ওকে। আচ্ছা, now what are the theoretical foundations of this? Basically, MOVE gives two theoretical foundations to agonist democracy. One is the political theory of, very strangely, the Nazi political theorist Carl Schmitt, C-A-R-L, Carl, S-C-H-M-I-T-T, Carl Schmitt, C-A-R-L, S-C-H-M-I-T-T, Carl Schmitt. Now, Carl Schmitt was a Nazi political theorist. He criticized liberalism from a Nazi point of view, but he made a very important point, that conflict is inevitable in society. Conflict in society cannot be done away with. This is a reality of life. Now, while post-Marxists, being left-wing theorists, they are totally against Nazi ideology. They're totally against Nazi ideology. But what MOVE says is that she has a book also, The Challenge of Carl Schmitt. Carl Schmitt poses a very important challenge to us, that conflict is inevitable in society. Conflict is inevitable in society. This is something that you may hate Carl Schmitt as much as you want, as she personally opposes him also. But this is an important reality of life that Carl Schmitt puts, that conflict is very real in society. And politics is not really about which party is going to win or which country is going to defeat another country in international politics. The real essence of politics is the us-them distinction, আমরা ওরা distinction. রাজনীতি মানে হচ্ছে আমরা বনাম ওরা। Now, for Carl Schmitt, this amra ora basically means a communal conflict between for him, us the Germans versus them the French, or us the Aryans versus they the people of so-called inferior race. Now, here MOVE makes a departure. MOVE says that because Carl Schmitt was a Nazi, he imagined the world in a racist way, like us-them distinction in a racist way. Now, Carl Schmitt was right in the sense and to the extent that politics essentially means it's an us-them difference and conflict between us and them. But this us and them difference need not be along racial lines or communal lines. This us-them difference can happen in various ways. মানে যে আমরা ওরা ডিফারেন্সটা, এটা বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। এটা কখনো মানে বুর্জোয়া প্রোলেটারিয়েট হতে পারে, এটা জমিদার বনাম কৃষক হতে পারে, এটা কখনো কি বলে মানে বাঙালি বনাম বিহারি হতে পারে, এটা কখনো বিহারি বনাম মারাঠি হতে পারে, এটা কখনো মানে তৃতীয় বিশ্বের দেশ বনাম মানে পশ্চিমা দেশ হতে পারে। এই আস দেম কনফ্লিক্ট যেটা, এই আস দেম কনফ্লিক্টটা হচ্ছে সমাজের বাস্তব। এটাকে ইগনোর করে চলাটা হচ্ছে মূর্খামি। কারণ বিশ্ব শান্তির নাম করে হোক বা বিপ্লবের নাম করে হোক বা যে কোনো মানে নীতি আদর্শের নাম করে হোক, সমাজের মধ্যে আস দেম কনফ্লিক্টটাকে সরিয়ে দেওয়া যায় না। এইটা সমাজের মধ্যে থাকবেই, এটা সমাজের মধ্যে থাকবে। কিন্তু এই আস দেম কনফ্লিক্টটা যে কোনো রূপে হতে পারে। এটা কখনো উত্তর পাড়া বনাম দক্ষিণ পাড়া হতে পারে, পশ্চিম পাড়া বনাম পূর্ব পাড়া হতে পারে, এটা কখনো কোনো দুটি ধর্মের মধ্যে হতে পারে, দুটি ভাষাগত সম্প্রদায়ের মধ্যে হতে পারে, দুটো শ্রেণীর মধ্যে হতে পারে, বা যে কোনো দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে হতে পারে। তো এইবার মুভ বলছেন যে কার্ল শ্মিট একটা অ্যান্টাগনিজমের কথা বলেছিলেন।
অ্যান্টাগনিজম। আমরা বনাম ওরা, এই যে যুদ্ধটা, এটা একটা অ্যান্টাগনিজমের মধ্যে হবে, যেখানে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে নিকেশ করে, আরেক পক্ষকে শেষ করে দিয়ে, বাই ফিনিশিং অফ দ্য আদার পার্টি, কনফ্লিক্টটাকে রেজলিউশন করে দেবে। মানে একটা দেশ, একটা জাতের মানুষ আরেকটা জাতের মানুষকে জেনোসাইড করে মেরে দিয়ে শেষ করে দিয়ে একটা ডিক্টেটরশিপ তৈরি করবে, নাৎসিদের ধারণা। আবার উল্টো দিকে মানে সোশ্যালিস্টরা মনে করে, তারা মানে বা সে অর্থোডক্স মার্কসিস্টরা মনে করে যে কি বলে, মানে মানে প্রোলেটারিয়েটরা ক্ষমতা দখল করে বুর্জুয়াদেরকে থেতলে দিয়ে নিকেশ করে দিয়ে তারা একটা কি বলে একটা মানে একটা ডিক্টেটরশিপ অফ দ্য প্রোলেটারিয়েট তৈরি করবে। অথবা অন্য কেউ এটাকে, মানে আমি ফর্মুলাটা দিয়ে দিলাম, এই ফর্মুলাটা এবার এক্স আর ওয়াই আপনারা বসিয়ে দিন, ঠিক আছে? ইউ পুট দ্য ভেরিয়েবলস, মানে ওয়ান গ্রুপ eliminating the others. Now elimination always need not be in terms of মানে killing, in murder or killing or genocide. It can be it can be through censorship also. এমন একটা সিস্টেম তৈরি করা হলো যেখানে একটা গ্রুপ আর থাকতেই পারলো না। এই ব্যাপারটা তো এইভাবে হবে। তো এটা হচ্ছে অ্যান্টাগনিজম, এটা হচ্ছে অ্যান্টাগনিজম। মুভ বলছেন যে through antagonism you cannot resolve conflicts in society, because conflicts are, it is as pertinent to life as like breathing or hunger or going to the washroom. This is an integral part of life, so conflict cannot be eliminated. So what to do? You convert antagonistic conflict into agonistic conflict. মানে এই যে আস দেম, আমরা ওরা যে কনফ্লিক্ট রয়েছে, এই কনফ্লিক্টটাকে একটা গ্রুপ আরেকটা গ্রুপকে এলিমিনেট করে দেবে, নিকেশ করে দেওয়ার এই যে অ্যান্টাগনিজম, এই অ্যান্টাগনিজম থেকে অ্যাগনিজমে জিনিসটাকে কনভার্ট করো, যেখানে যে আমরা ওরা যে কনফ্লিক্টটা রয়েছে, এই আমরা ওরা কনফ্লিক্টটাকে একটি গণতান্ত্রিক ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসা যাবে, যেখানে এক ধরনের হেজিমনিক প্রজেক্ট রয়েছে, সেটার বিরুদ্ধে আরেকটা কাউন্টার হেজিমনিক প্রজেক্ট রয়েছে। এই দুটো প্রজেক্টের মধ্যে লড়াই হবে, লড়াই হয়, যারা জিতবে তারা সাময়িকভাবে জিতবে, কারণ পরে আবার ভোটের মাধ্যমে বা অন্য কোনো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা আবার ক্ষমতা হারাতে পারে, কিন্তু এই পুরো লড়াইটাই হবে একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে। এবার আপনারা আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন যে আচ্ছা, তাহলে নাৎসি আইডিওলজি অথবা ধরুন এমন কোনো এক্সট্রিমিস্ট আইডিওলজি, কোনো ধর্মীয় উগ্রবাদী আইডিওলজি যারা কি বলে গণতন্ত্রের থাকায় বিশ্বাসী করে না, তাদের কি হবে? তো এখানে কি বলে, অ্যাগনিস্টরা একটা কথা বলেছেন যে in agonist democracy the category of the enemy does not vanish altogether. যারা গণতান্ত্রিক সিস্টেমটাকে বাই এন্ড লার্জ মানবেই না, তাদেরকে তো এলিমিনেট করতেই হবে। মানে আপনার দিকে উল্টো দিকের মানুষ, তারা বলছে আমরা গুলি করে মেরে দেবো, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী করি না, তারা তো এনিমি, তাদেরকে তো আপনি অপোনেন্ট হিসেবে প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখতে পারেন না, তাদের বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না। কিন্তু কোনো একটা গ্রুপকে কোনো নৈতিক কারণে এক্সক্লুড করা যাবে না। একটি গণতান্ত্রিক সিস্টেমে যারা গণতন্ত্রের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের সবাইকে রাখতে হবে। এবং এই ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে একদিকে যেমন নিওলিবারাল একটা হেজিমনি রয়েছে, এর বিরুদ্ধে বামপন্থীদের একটা শুধু লাল ঝান্ডা তুলে দিলে হবে না, একটা কাউন্টার হেজিমনিক প্রজেক্ট, একটা পোস্ট মার্কসিস্ট প্রজেক্ট তৈরি করতে হবে। তাই পোস্ট মার্কসিস্টরা বলছে গণতান্ত্রিক সিস্টেমটার মধ্যে একটা প্রকৃত বাম, একটা বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক বাম একটা সিস্টেম, একটা পাল্টা হেজিমনিক প্রজেক্ট একটা তৈরি করতে হবে, যেটা নিওলিবারাল হেজিমনিক প্রজেক্টের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। মানে যেখানে একটা এমন গণতন্ত্র হবে যেখানে একদিকে যেমন কি বলে নিওলিবারাল হেজিমনির যে লোকেরা রয়েছে তার বিরুদ্ধে একটা পাল্টা আধিপত্যের লড়াই চলবে, যেখানে উত্তর মার্ক্সবাদীরা লড়াই করবে। তো এই যে পাল্টা যে কাউন্টার হেজিমনিটা হবে, এখানে কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব থাকবে না,
এখানে শ্রমিক শ্রেণী মানে হ্যাং হয়ে গেল। পরিবেশের সংগ্রাম, নারীর বিরুদ্ধে, আমি আর 1 মিনিট থাকবো, নিওলিবারাল হেজিমনির বিরুদ্ধে যতগুলো সংগ্রামী যতগুলো যে সংগ্রাম রয়েছে তাদেরকে একটা চেন অফ ইকুইভ্যালেন্সের মাধ্যমে তাদেরকে একটা পক্ষ গঠন করতে হবে, করে নিওলিবারাল যে হেজিমনির বিরুদ্ধে একটা একটা বহুত্ববাদী প্রতিপক্ষ তৈরি করতে হবে যারা নিওলিবারাল হেজিমনির বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তো গণতন্ত্রকে এইভাবে রূপায়ণ করার একটা ভিশন দেখিয়েছেন মানে শান্তাল মুভ। এটা নিয়ে আমি যদি ভবিষ্যতে আরো সুযোগ পাই আমি আরো বিস্তারিত আলোচনা করব,